Good morning, students. So far, we have covered introduction to DME. In that, what is design, what is machine design, factor influence in the design, and uh, materials for the design, right? Uh, so far, we have covered, right? Now we are moving to the next topic, that is screws and bolts. Okay. In actual C09 syllabus, it is in second unit, but in our C18 syllabus, it is mixed in first unit with introduction to DME. So, in the introduction to DME, we have some problems we will solve later. So, now we are moving to the theory part of the screws and bolts, right? So, there are different methods of joining parts together and are classified as temporary fastenings and permanent fastenings. We know the joining methods, okay, with screws and bolts and welded joints, right, and with uh, that means rivets, okay. So screws and bolts are, we know that it is a temporary joints, and welding joints are permanent joints. So far we have know that knowledge, what is temporary joints and what is permanent joints, right? So now we are going to discussing about the screws and bolts. In that, there are different methods of joining parts together, and they are temporary fastenings and permanent fastenings. So what is temporary fastenings? The components assembled together and can be dismantled and can be reassembled without damaging the fastenings. We know already we can remove the screws and bolts, we can dismantle the assembly. If we want to reassemble the product, we have to uh, tighten with the screws and bolts for the parts, right? So in that, for that examples, we have bolts, nuts, keys, and couplings. These are all called as temporary fastenings. These are all called as temporary fastenings. In that, the component assembles together can be dismantled and can be reassembled without damaging the fastenings. And coming to the permanent fastenings is one which cannot dismantle without damaging the fastenings. We know already, we covered in manufacturing technology what is welded joints, right? So welded joints are permanent joints. If we want to dismantle that joint, we have to break the uh, joint, then only we can dismantle the two components, right? So that's why they are called as a permanent fastenings. But in temporary fastenings, we cannot damage the components easily. We can dismantle the components by removing the screws, bolts, right? So for that reason, we can tell that screws, bolts, nuts, these are all called as temporary fastenings, and welded and rivet joints are permanent fastenings, right? So in this, we are going to discuss about the temporary fastenings. So we are not going to discussing about the permanent fastenings. So a screw thread is, what is a screw? Screw thread. A screw thread is a helical groove formed around a external cylindrical surface. So we have the external cylindrical surface. On that, a screw thread is nothing but it is a helical groove, helical shape, right? We know that helix angle is there. So with that helix angle, it is provided as a helical groove. So that's why the screw thread is a helical groove formed around a external cylindrical surface. The cylindrical part is then called a screw. So after the formation of helical groove, that cylindrical part is called screw, right? Now coming to the know of what is nut, the part with internal cylindrical hole in which the helical groove is formed is called a nut. These are the basic things we have to know. Understood?
So the part with the internal cylindrical hole in which the helical groove is formed is called a nut, right? So the bolt has an external thread which extends, and coming to the bolt has an external thread which extends along a part of the shank from one end, while the other end is upset to form a head. ఇవన్నీ మనకు తెలిసినాయే, మీరంతా ఇవన్నీ మిషన్ డ్రాయింగ్ లో డ్రా చేశారు వీటి డయాగ్రామ్స్. వాట్ ఈస్ నట్, వాట్ ఈస్ బోల్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ స్క్రూ. స్క్రూ ఈస్ హ్యావింగ్ external threads, external helical grooves. So that's why that part is called screw. At the same time, if the part is having internal helical grooves, it is called as a nut. And bolt is nothing but it is having a external threads for some part, right? And after that some part it is extended as a shank, and after the end of the shank we have a head, right? It is having a head. So that's why it is called as a bolt, right? Bolt is similar to the screw, but screw is having total, for the total length of the shank it is having threads, whereas bolt is having some part of the uh, cylindrical part is having threads, and the remaining is remained as a cylindrical shape, right? And on end of the cylindrical shape it is having a head. So that's why it is called as a bolt. So we know now, we can easily differentiate this both bolt, nut and screw. Bolt, nut and screw. So a screw thread అని అంటున్నాం కదా, a screw thread may be right hand or left hand depending on the direction of helix. Screw thread may be right hand or left hand depending on the direction of helix. A right hand thread passes into a right hand thread passes into a threaded hole or nut when turned clockwise. A left hand thread advances when turned anti-clockwise. Understood? సో స్క్రూ థ్రెడ్ అంటే ఎలికల్ గ్రూవ్స్ అని అనుకుంటున్నాం. సో ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, అవి ఏంటి? రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్. రైట్ హ్యాండ్ థ్రెడ్ ఎప్పుడు పాస్ అవుతుంది ఇంటూ ఏ హోల్ ఆర్ నాట్ వెన్ టర్న్డ్ క్లాక్ వైజ్. ఇఫ్ మనము రొటేషన్ చేస్తున్నాం, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రొటేషన్ చేస్తుంటే, ఇఫ్ స్క్రూ అనేది హోల్లోకి ఫిట్ అవుతే దట్ పార్ట్ ఈస్ having right hand thread, whereas left hand thread advances when turned anti-clockwise. Anti-clockwise చేస్తుంటే కొన్నేమో లోపలికి వెళ్తుంటాయి, కొన్నేమో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో చేస్తుంటే లోపలికి ఫిట్ అవుతుంటాయి. సో ఫర్ దట్ రీజన్ right hand thread and left hand thread. For clockwise rotation of the screw, so that screw is having right hand thread. For anti-clockwise rotation of screw, if the screw is advances into the hole, that screw is having left hand threads. So in this diagram you can observe that double start thread and a single start thread. So double start thread is having a spacious, whereas single start thread is having not spacious. Spacious means from pitch to pitch it is having more distance. Here there is no distance, so that's why it is having called as single start thread and a double start thread. It is always understood that a thread is right hand unless otherwise specified, and right hand thread slants down to the right. Right? If quick axial movement is desired, 2 or more threads are formed side by side, and then the thread is called two start or multi-start thread. సో మనకి ఎక్కువ తొందరగా డిజైర్డ్ మూమెంట్ అనేది ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది అనుకోండి, అంటే తొందరగా ఫిట్ అయిపోవాలి. ఇఫ్ క్విక్ యాక్సియల్ మూమెంట్ ఈస్ డిజైర్డ్, 2 or more threads are formed side by side. సో పక్క పక్కకే, అంటే పిచ్ డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట ఒక్కొక్క థ్రెడ్ కి, అంటే పక్క పక్కకే ఉంటాయి. So 2 or more threads are formed side by side, and then the thread is called two start or multi-start thread. Now coming to the purposes of screw threads are to transmit the power or to convert motion from one form to another.
where the function is, the purpose is to transmit the power or to convert a motion from one form to another, or to hold the parts together, temporary fastenings, and to obtain controlled and accurate movement as in machine tools and micrometers. So for this purposes, we are using the screw threads to transmit the power or to convert motion from one form to another, or to hold the parts together, and or to obtain controlled and accurate movement as in machine tools and micrometers. So in this diagram, you are observing the basic screws, right? It is having helical grooves. So observe this. This part, this projected part is called flank, and lowest part is called crest. This part is called crest, and this part is called root. So from thread through from this distance to here, it is called depth of thread, and the distance between two helical grooves is called pitch. You know, well known, and the total diameter up to here is called nominal diameter, right? And this is the angle between the two threads, right? Major diameter, and up to here minor diameter, whereas the middle part, where is the here, from here to here, it is called pitch part, pitch diameter. So nominal diameter, pitch diameter, and minor diameter, right? Flank, crest, root, depth of thread. We can designate the screw like this. If you want to designate the screw, we have to know the nominal diameter, major diameter, pitch diameter, minor diameter, angle of thread, flank, slope, crest, root, pitch, depth of thread, right? So one by one we will discussing. The major diameter is the largest diameter and determines the nominal size of the thread. So ఇదే కదా major diameter అంటే. So it is the largest diameter and determines the nominal size of the thread. So for V threads, so it is having V threads. Observe here. It is here like V shaped. So the DC nominal diameter is equal to D minus 1.7332. That is nothing but it is a root 3 value. D minus root 3 into P. Okay, ఇవన్నీ స్టాండర్డ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాబు. అందరికి అర్థమైందా? ఇవన్నీ మన మైండ్లో ఉండాలి, స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అన్నమాట. ఫర్ స్క్వేర్ థ్రెడ్స్ DC is equal to D minus P, where P is equal to pitch of the thread. Next, the effective diameter or pitch diameter. Nominal diameter ki, right, minor diameter అంటే major diameter ki minor diameter ki middle లో ఉండేదే pitch diameter, where the width of the tool is equal to the space between the successive tooth. The effective diameter is the diameter where the width of the tooth, width of the tooth అంటే ఒక పిచ్ కి ఇంకొక పిచ్ కి మధ్య, అంటే ఒక థ్రెడ్ కి ఇంకొక థ్రెడ్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఆ విడ్త్ ఆఫ్ ద టూత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది స్పేస్ బిట్వీన్ ద సక్సెసివ్ టూత్. అంటే నీ విడ్త్ ఆఫ్ ద టూత్ ఎంత ఉందో ఒక టూత్ కి ఇంకొక టూత్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్, అదే హెలికల్ గ్రూవ్ అంటున్నాం కదా, ఆ గ్రూవ్ డిస్టెన్స్ కూడా పిచ్ ఎంత, ఐ మీన్ టీత్ విడ్త్ ఎంత ఉందో దాన్ని కూడా అంతే ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడే మనం దాన్ని ఎఫెక్టివ్ డయామీటర్ ని డ్రా చేయగలుగుతాం. Is the diameter where the width of the tooth is equal to the space between the successive tooth. The pitch is the distance from one point on a screw thread to the corresponding point on the next thread measured parallel to the axis. ఇవన్నీ మీరు చదువుకుంటూ డయాగ్రామ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? సో పిచ్ అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కదా, 1 point ఆఫ్ ది స్క్రూ థ్రెడ్ టు ది అదర్ పాయింట్, ఇంకొక దాని స్క్రూ థ్రెడ్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ పిచ్ అంటే. ఇదంతా మనం ఎప్పటి నుంచో నేర్చుకున్నాయి. ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ 1 point ఆన్ ఏ స్క్రూ థ్రెడ్ టు ది కరస్పాండింగ్ పాయింట్ ఆన్ ది నెక్స్ట్ థ్రెడ్ మెజర్డ్ ప్యారలల్ టు ది యాక్సిస్. ఓకే, సో పిచ్ ని ఇంకోలాగా ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఇట్ ఈస్ ద రెసిప్రోకల్ టు నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ స్క్రూ.
hence pitch is equal to P is equal to 1 by T. T అంటే నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఒక యూనిట్ ఒక లెంత్ తీసుకుంటే అందులో ఎన్ని టీత్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం టీతో ఇండికేట్ చేసుకుంటాం. నీకు పిచ్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం, 1 by T అని చేస్తే నీకు పిచ్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు టీత్లు 2 ఉన్నాయి అనుకో, పర్ యూనిట్ లెంత్కు 2 ఉన్నాయి అనుకోండి, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 అంటే P పిచ్ ఎంత 0.5 అంటే ఒక టీత్కి ఇంకొక టీత్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత 0.5 అని మనం చెప్పగలుగుతాం. Right, the lead, next the lead is the distance advanced by a nut on a bolt in one revolution. అంటే ఇప్పుడు ఒక రెవల్యూషన్ స్క్రూని తిప్పుతా ఉంటాం మనం, జనరల్గా మనం ఇవన్నీ చేస్తే స్క్రూని మనము ఫిట్ చేయడానికి రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక థ్రెడ్ అంటే నువ్వు ఒక రొటేషన్ కంప్లీట్ 360 degrees తింపే లోపు అది ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే లోపలికి వెళ్ళిందో దట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ లీడ్. The lead is the distance advanced by a nut on a bolt in one revolution. One revolution కి ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే మూవ్ అయ్యిందో దాన్ని we can call it as a lead. And for a single start thread and double start thread అని మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఈ సింగిల్ స్టార్ట్ థ్రెడ్ లో లెంత్ అనేది పిచ్ రెండు సేమ్. లెంత్ ఆఫ్ ది స్క్రూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిచ్. అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది స్క్రూ అంటే ఏంటిది, లీడ్ అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది అనుకున్నాం కదా. అంటే నువ్వు ఎంత 1 రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపల నీ పిచ్ ఎంత ఉందో అంత డిస్టెన్స్ ఇది ట్రావెల్ అవుతుంది అన్నమాట సింగిల్ స్టార్ట్ థ్రెడ్ లో. అదే డబుల్ స్టార్ట్ థ్రెడ్ లో నువ్వు 1 రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపల, 1 రెవల్యూషన్ అంటే 360 degrees కంప్లీట్ అయ్యే లోపల పిచ్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో దానికి మల్టిపుల్ అంటే 2P. ఓకే, ఫర్ సింగిల్ స్టార్ట్ థ్రెడ్ లీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P, ఫర్ డబుల్ స్టార్ట్ థ్రెడ్ లీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2P. లీడ్ అంటే ఏంటి, 1 రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపో లోపల ఇది స్క్రూ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయిందో దాన్ని మనము లీడ్ అని అంటాం. ఓకే, ఇన్ జనరల్ ఫర్ n స్టార్ట్ థ్రెడ్స్ ద లీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n times the pitch. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు NP. సో సింగిల్ స్టార్ట్ థ్రెడ్ కి అయితేమో L ఈజ్ ఈక్వల్ టు P, డబుల్ స్టార్ట్ థ్రెడ్ కి ఏమో L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2P. n number of starts threads ఉంటే L is equal to n into P, జనరల్ రూల్ అన్నమాట. నౌ క్రెస్ట్, ఇవన్నీ మనకు డయాగ్రామ్ లో కనబడతాయి. క్రెస్ట్, రైట్, వేర్ ఇస్ ద క్రెస్ట్ హియర్. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రెస్ట్ అండ్ రూట్ అండ్ ఫ్లాంక్. సో వైల్ వాచింగ్ ద వీడియో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ది డయాగ్రామ్ ఆల్సో. సో క్రెస్ట్ ఈస్ ద టాప్ సర్ఫేస్ జాయినింగ్ ది 2 sides of the threads. Crest is the top surface joining the 2 sides of the threads, right? And flank is the surface joining the crest and root. Root is the bottom surface joining the 2 sides of the adjacent threads. So and crest is the top surface అంటే ఇది ఈ పార్ట్ ఏదైతే ప్రొజెక్ట్ అయ్యింది చూడండి షార్ప్ గా, దట్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రెస్ట్, టాప్ సర్ఫేస్. ఇంకా ఫ్లాంక్ అంటే ఏంటి, ఈ లోపల రూట్ ని అండ్ క్రెస్ట్ ని కలిపే పార్ట్ అన్నమాట. ఫ్లాంక్ అంటే సైడ్, ఈ అడ్జసెంట్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లాంక్. అండ్ రూట్ ఏదైతే లోపల ఉందో దట్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ రూట్. సో క్రెస్ట్ అంటే బయటికి షార్ప్ గా ఉన్న పాయింట్, రూట్ అంటే లోపలికి షార్ప్ గా ఉన్న లోపల ఉన్న పార్ట్, అండ్ ఫ్లాంక్ అంటే ఈ రెండింటిని కలిపే పార్ట్ అన్నమాట, సింపుల్ గా చెప్పుకుంటే. ఓకే, సో థ్రెడ్ ఇస్ ద టాప్ సర్ఫేస్ జాయినింగ్ ది 2 sides of the threads. సో ఇట్లా, సో ఈ టాప్ సర్ఫేస్ అనేది ఏంటి క్రెస్ట్. ఫ్లాంక్ అంటే ఏ సర్ఫేస్ అయితే ఇది ఉందో దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లాంక్. అండ్ రూట్ ఎక్కడైతే మనం ఇంకొకటి వచ్చి ఇట్లా జాయిన్ అవుతుంది కదా, ఈ మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ వచ్చేసి రూట్ అన్నమాట. Thread angle is the included angle between the flanks of the adjacent threads, and depth is the perpendicular distance between the root and crest of the thread. Thread angle అంటే the included angle, మనకు డయాగ్రామ్ లో కనబడుతుంది ఇలా ఉన్న యాంగిల్ అన్నమాట. థ్రెడ్ యాంగిల్ ఇస్ ద included angle between the flanks of the adjacent 2 flanks కదా ఇవి రెండు, ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్. సో అండ్ డెప్త్ is the perpendicular distance between the root and crest of the thread. రూట్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసు మీకు, క్రెస్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉందో తెలుసు, ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటి, డెప్త్, రైట్. సో అప్ టు నౌ we have finished the introduction of the bolts and screws,
and we have some of the standards screw threads, right? ఇవన్నీ మీరు మెషిన్ డ్రాయింగ్ లో డ్రా చేసినే, అర్థమవుతుందా? మీరు ఎక్కడో కొత్తగా చూసినట్టు కాదు, ఇవన్నీ మెషిన్ డ్రాయింగ్ లో డ్రా చేసినవి మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ దట్ బ్రిటిష్ స్టాండర్డ్ విట్వర్త్ థ్రెడ్, right? First one is the British standard Whitworth thread. So it has rounded crests. So ఈ part ఏదైతే ఉందో ఇదే కదా crest. So it has a rounded crests and roots కూడా రౌండ్ గానే ఉన్నాయి. crest రౌండ్ గానే ఉంది, root కూడా రౌండ్ గానే ఉంది, which reduces the stress concentration that occurs at sharp corners. మరి షార్ప్ కార్నర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం జరగవచ్చు, ఎక్కువ కొంచెం స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ యాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఈ బ్రిటిష్ స్టాండర్డ్ విట్వర్త్ థ్రెడ్ తోటి. ఎలా ఉన్నాయి? రౌండెడ్ క్రెస్ట్స్ అండ్ రౌండెడ్ రూట్స్, రైట్? సో దస్ ద ఫ్యాటిక్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద బోల్ట్స్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్. ఫ్యాటిక్ అంటే చెప్పాను కదమ్మా, కంటిన్యూస్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు దాని మీద దానికి ఉండే స్ట్రెంత్ ని మనం ఫ్యాటిక్ స్ట్రెంత్ అని అంటాం. ఓకే, సైక్లిక్ లోడ్స్ అన్నమాట. సైక్లిక్ లోడ్స్ అంటే ఒకటే లోడ్, ఇప్పుడు రెసిప్రోకేటింగ్ మోషన్, రోటరీ మోషన్, రెసిప్రోకేటింగ్ మోషన్, రోటరీ మోషన్ కన్వర్ట్ అయితేనే ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడు అదే జరుగుతూనే ఉంటుంది కదా. సో అలాంటి వాటి మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ ని మనం ఫ్యాటిక్ అంటాం. ఆ లోడ్ ని బేర్ చేయగలిగేది ఉంటే దానికి ఫ్యాటిక్ స్ట్రెంత్ ఉన్నట్టు. ఓకే, సో ఇది బ్రిటిష్ స్టాండర్డ్ థ్రెడ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ థ్రెడ్. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ థ్రెడ్స్. మనం వీటిని బేస్ చేసుకొని, వీటి పర్టికులర్ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ది స్క్రూస్ ఫర్ అవర్ అసెంబ్లీ. ఫర్ అసెంబ్లీకి మనం ఏదైతే అసెంబ్లీలో యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ అసెంబ్లీలో ఈ స్టాండర్డ్ థ్రెడ్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నామో వీటిని మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకొని డిజైన్ చేసుకోవాలి. అండర్స్టూడ్? It is has a fine pitches and is used for precision work such as instrument and electrical fittings. Okay, fine pitches అంటే ఎగ్జాక్ట్ పిచెస్ అన్నమాట. కరెక్ట్ మ్యాచ్ అయ్యే పిచ్ అంటే ఒక థ్రెడ్ కి ఇంకొక థ్రెడ్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటది అన్నమాట ఫైన్ పిచెస్ అంటే. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రెసిషన్ వర్క్ సచ్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్టింగ్స్. చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్టింగ్స్ కి వీటికి మనము ఎక్కడైతే ప్రెసిషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుందో అక్కడ మనం ఈ బ్రిటిష్ అసోసియేషన్ థ్రెడ్ సంబంధించిన యూజ్ చేసుకుంటాం. అమెరికన్ నేషనల్ స్టాండర్డ్, యుఎస్ స్టాండర్డ్ ఆర్ సెల్లర్ స్టాండర్డ్. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు వి థ్రెడ్ విత్ ఫ్లాట్ క్రెస్ట్ అండ్ రూట్. ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ రఫ్ యూసేజ్. సో ఇక్కడ మాత్రం సిమిలర్ టు ఎలా ఉన్నాయి? వి థ్రెడ్ ఇట్లా షార్ప్ లాగానే వచ్చినాయి, బట్ ఇక్కడ రౌండ్ షేప్ లో ఏమొచ్చింది బాబు? ఫ్లాట్ క్రెస్ట్ ఫ్లాట్ వచ్చింది, రూట్ కూడా ఫ్లాట్ గా వచ్చింది. ఇది ఎందుకు మనం తీసుకున్నామంటే వీటి యాంగిల్స్ మెజర్ చేయడం కోసం. యాక్చువల్ గా థ్రెడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ ఎలా ఉంది? ఫ్లాట్ క్రెస్ట్ అండ్ ఫ్లాట్ రూట్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్క్రూ థ్రెడ్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ రఫ్ యూసేజ్, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు ది యూనిఫైడ్ స్టాండర్డ్ థ్రెడ్, it is has rounded crests and roots with included angle of 60 degrees. సో ఇవి కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఇంతకుముందు మనం అమెరికన్ నేర్చుకున్నాం కదా, అక్కడ ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ 55 degrees ఉంది, సేమ్ దానిలాగానే. బట్ ఇక్కడ ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ ఒక్కటే డిఫరెన్స్, అదేంత 60 degrees. ఇంకా మిగతాదంతా సేమ్ దానిలాగానే, రౌండెడ్ క్రెస్ట్ అండ్ రౌండెడ్ రూట్. నెక్స్ట్ యాక్మి థ్రెడ్స్. ఇవి ఎక్కువ శాతం మనం యూజ్ చేసేది యాక్మి థ్రెడ్స్ అనేవి జనరల్ గా. So it is stronger and more easily manufactured than the square thread, but it has lower efficiency and introduce bursting tendency on the nut. They are widely used for power transmission. మనం పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎక్కువ శాతం చేసేది. సో దట్స్ వై అవర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ యాక్మి థ్రెడ్స్. ఇవన్నీ మీరు మెషిన్ డ్రాయింగ్ లో డ్రా చేసినాయి. Square threads are widely used in power transmission and its mechanical efficiency is higher than the V threads and Acme threads, but are more expensive to cut on lathe. So these threads are very strong and are used on flywheel press, screw jacks, vices, etc. ఎక్కడ మీరు వీటిని అబ్జర్వ్ చేస్తారు? These threads are very strong and are used on flywheel press, screw jack and vices. అక్కడ మీకు ఈ స్క్వేర్ థ్రెడ్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. Next, buttress thread is used when it is desired to transmit power in one direction or to resist the thrust in one direction only. Buttress thread is used when it is desired to transmit power in one direction or to resist the thrust in one direction only. Knuckle thread is used for rough usages such as railway carriage couplings. Observe చేయండి ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని యూజ్. ఎలక్ట్రికల్ కంపోనెంట్స్ కి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం?
రైల్వే క్యారేజ్ కప్లింగ్స్ దగ్గర ఎలాంటి కప్లింగ్స్ అనేవి ఐ మీన్ ఎలాంటి థ్రెడ్ స్క్రూస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది చూడండి. స్క్రూసే కాదు, స్క్రూస్, నట్స్, బోల్స్, నట్స్, స్క్రూస్ అన్నిటికీ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ థ్రెడ్స్. ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ ఉంటేనేమో అది స్క్రూ అయిపోయింది, ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ ఉంటే నట్ అయిపోయింది. ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ ఉండి కొంచెం పార్ట్ మిగిలిపోయి షాంక్ లాగా ఉంటే ఇది బోల్ట్. ఓకే, అండ్ హెడ్ కూడా ఉండాలి దానికి. Indian standard threads. This is the thread is approved by BIS for threaded fastenings. So the thread angle is 60 degrees. So ఇది మనకు similar to India British standard threads లాగానే ఉన్నది, బట్ included angle వచ్చేసి ఎంత 60 degrees. So in this Indian standard thread, the root of the external thread is rounded and the crest of external thread is flat. Crest of external thread is flat, but sometimes it is rounded depending on the type of manufacturing process. The crest of the internal thread is left flat. Now coming to the designation of Indian standard threads. The Indian screw threads are designated by the letter M followed by the nominal diameter and pitch separated by the sign X. ఓకేనా, మనం ఒక థ్రెడ్ ని ఎలా డెసిగ్నేట్ చేస్తాం ఏంటిది, designated by M, ఒక లెటర్ M followed by the nominal diameter and pitch M 8 into 1.25. మీరు మెషిన్ డ్రాయింగ్ లో ఇలా ఇండికేట్ చేసుకుంటారు. M అంటే సింబల్ ఫర్ మెట్రిక్ థ్రెడ్. 8 అంటే నామినల్ డయామీటర్, మనం నేర్చుకున్నాం నామినల్ డయామీటర్ అంటే మేజర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది స్క్రూ. 1.25 పిచ్ అంటే ఒక స్క్రూకి ఒక థ్రెడ్ కి ఇంకొక థ్రెడ్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అన్నమాట. M అంటే సింబల్ ఫర్ మెట్రిక్ థ్రెడ్. When there is no indication of pitch, it shall mean that a coarse pitch is intended. ఒకవేళ మన డెసిగ్నేషన్ లో పిచ్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి, అంటే M into 8 into 1.25 కదా, M8. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడండి, M12 అనే ఉంది అనుకోండి, దట్ మెట్రిక్ థ్రెడ్ ఆఫ్ కోర్స్ పిచ్ ఆఫ్ 12 mm నామినల్ డయామీటర్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 12 mm నామినల్ డయామీటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ కోర్స్ పిచ్. కోర్స్ అంటే దగ్గరగా ఉంటది అన్నమాట పిచ్ అని, అంటే ఒక స్క్రూకి ఒక థ్రెడ్కి ఇంకో థ్రెడ్కి మధ్య డిస్టెన్స్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. సో ఫర్ మోర్ కంప్లీట్ డిసిగ్నేషన్ ద క్లాస్ ఆఫ్ ఫిట్ షెల్ బి indicated. The majority of Indian standard screw threads in use are medium fit of coarse thread series. For such threads, the prefix 6H by 6G may be dropped. ఇది మీకు మెట్రాలజీ సబ్జెక్ట్ ఉంటే అందులో కూడా మీకు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారు. సో thus M12 refers to IS course series and fittings కూడా ప్రొడక్షన్ డ్రాయింగ్ లో వస్తాయి మీకు ఫిట్స్. ఓకేనా, interference fit, clearance fit ani. So thus M12 refers to Indian standard coarse series of thread of medium fit having nominal diameter of 12 mm. ఇంకా ఇలా కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు, M12 into 1.5 minus dash 4H external thread of 12 mm diameter. ఇది మెట్రిక్ థ్రెడ్స్, ఇది 12 mm మేజర్ డయామీటర్, 1.5 mm H. అండ్ ఇది ఇండికేట్ ఏం చేస్తుంది మనకు, క్లోజ్ ఫిట్. 4H అంటే క్లోజ్ ఫిట్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. హియర్ ఆల్సో 5H క్లోజ్ ఫిట్, టుగెదర్ క్లోజ్ ఫిట్. రైట్, సో ఇంతతో మనము ఈరోజు సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం. రైట్, అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రూ ఫాస్టనింగ్స్. ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి, ఓన్లీ థ్రెడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, థ్రెడ్ని ఎలా డెసిగ్నేట్ చేస్తాం, అండ్ స్క్రూస్ అంటే బోల్స్, నట్స్ అంటే ఏంటి అవి చూసినాం. ఓకేనా, టెంపరరీ ఫాస్టనింగ్ అంటే ఏంటి, పర్మనెంట్ ఫాస్టనింగ్ అంటే ఏంటి అనేవి చూసాం. రైట్, సో now I am closing this session. Thank you.